स्पष्टपणे म्हटले. पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात जाऊया. Against the incumbent government. The governor had no objective material on the basis of which he could doubt the confidence of the incumbent government. The resolution on which the governor relied did not contain any indication that the MLAs wished to exit from the MVA government. The communication expressing discontent on the part of some MLAs is not sufficient for the governor to call for a floor test. The governor ought to apply his mind to the communication or any other material before him to assess whether the government seemed to have lost the confidence of the House. We use the term opinion to mean satisfaction based on objective criteria as to whether he possessed relevant material and not to mean the subjective satisfaction of the governor. Once a government is democratically elected in accordance with law, there is a presumption that it enjoys the confidence of the House. There must exist some objective material to dislodge this presumption. The MLAs did not express their desire to withdraw support from the MVA government in the resolution dated 21 June 2022. हा एक आणखी महत्त्वाची अपडेट येते. प्रशांतकडे जाऊयात पुन्हा एकदा एक्सप्लेनेशन साठी. प्रशांत, they intended to exit from the government. They only constituted a fraction. कविता, या संपूर्ण निकालामधलं तिसरं एक महत्त्वाचं विधान सर्वोच्च न्यायालयाने केलेलं आहे आणि हे विधान आहे राज्यपालांच्या कृतीबाबत. जेव्हा सरकारच्या स्थिरतेची चाचणी करण्यासाठी कुठलाही अविश्वास प्रस्तावच आलेला नव्हता आणि किंवा अशा पद्धतीनं बहुमत चाचणी बोलवण्यासाठी वैध कागदपत्र किंवा तशा पद्धतीची योग्य स्थिती नसताना देखील राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणं हे सुद्धा बेकायदेशीर आहे असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलेलं आहे. हा तिसरा मुद्दा आहे. म्हणजे भरत गोगोले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर. दुसरा त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की 10th शेड्यूलमध्ये आम्हीच खरा पक्ष असा बचाव उरलेला नाहीये. जे काही बचाव तुम्हाला करायचे ते पूर्णपणे 10th शेड्यूलच्या अनुसारच करावे लागतील असं म्हटलेलं आहे. आणि आता पाठोपाठ राज्यपालांचा जो निर्णय आहे बहुमत चाचणीचा तो देखील गैर आहे, बेकायदेशीर आहे असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेलं आहे. पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात जाऊयात प्रशांत. This being the case, the governor must be cognizant of the constitutional bounds of the power vested in him. He cannot exercise a power that is not conferred on him by the Constitution or a law made under it. Neither the Constitution nor the laws enacted by Parliament provide for a mechanism by which disputes amongst members of a political party, particularly, can be settled. They certainly do not empower the governor to enter the political arena and play a role, however minute, either in inter-party disputes or in intra-party disputes. It follows from this that the governor cannot act upon an inference that he has drawn that a section of the Shiv Sena wished to withdraw their support to the government on the floor of the House. It is true that the letter dated 25 June 2022 sent by some MLAs of the Shiv Sena to the governor requesting him to issue directions to the appropriate authorities for the restoration of their security details mentions that those MLAs no longer wanted to be a part of the corrupt MVA government. However, this cannot be taken to mean that they had withdrawn their support on the floor of the House. Nothing in any of the communications प्रशांतकडे जाऊयात या संदर्भातली अपडेट घेण्यासाठी. प्रशांत, satisfied MLAs from the Shiv Sena intended to withdraw their support to the chief. राज्यपालांच्या निर्णयाबद्दल सुनावणीच्या दरम्यान सुद्धा खूप ताशेरे मारलेले होते सुप्रीम कोर्टाने आणि आता तेच निकालामध्ये सुद्धा प्रतिबिंबित होतंय. कारण सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचं विधान केलेलं आहे की जे पत्र राज्यपालांच्याकडे दिलं गेलेलं होतं त्या पत्रातून सरकारचा पाठिंबा काढला गेलेला आहे किंवा जे रिझोल्युशन मूव्ह केलं गेलेलं होतं त्याच्यामधून कुठेही हे स्पष्ट होत नाही की या सरकारच्या स्थिरतेला धोका होता आणि त्याच्या आधारे राज्यपालांनी निर्णय घेणं हे पूर्णपणे बेकायदेशीर होतं. दुसरं एक महत्त्वाचं विधान कोर्टाने हे केलेलं आहे की राज्यपालांनी अशा पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावून एक प्रकारे पक्षांतर्गत फुटीचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जो पूर्णपणे गैर असंवैधानिक आहे. कारण त्यांना अशा पद्धतीने अधिकार नाहीये आणि त्यामुळे राज्यपालांची कृती ही पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेलं आहे. कविता, हा लगातार तिसरा मुद्दा आहे की जो शिंदे गटासाठी धक्का मानला जाईल. पहिलं म्हणजे भरत गोगोले यांची व्हीप म्हणून नियुक्ती, दुसरं म्हणजे आम्हीच खरे पक्ष आहोत हा बचाव आणि तिसरं राज्यपालांचा हा बहुमत चाचणी बोलावण्याचा निर्णय. एक अत्यंत महत्त्वाचं वाक्य, राज्यपाल कोणत्याही पद्धतीनं अगदी छोट्याशा मुद्द्यावर सुद्धा पॉलिटिकल भूमिका घेऊ शकत नाहीत असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात जाऊयात. However, the lack of security to the MLAs has no bearing on the question of whether the government enjoys the confidence of the House. The appropriate response of the governor in such cases is to ensure that security that they were lawfully entitled to
continues to be provided to them if it has been removed. This was an extraneous reason that was considered by the governor.